So please F5 వాయిస్ వస్తుంది కదమ్మా, వినపడుతుంది కదా? ఎస్ సార్. ఎస్ మా. సో నెక్స్ట్ last topic and last concept, generally here find out that oxidation and reduction and oxidizing agent, reducing agent. Based on this one, we find out that we balance that equation by using oxidation half reaction and reduction half reaction. Okay, so when we apply that oxidation half reaction, reduction half reaction, first of all we find out in a given reaction which is undergoes oxidation, which is undergoes reduction. ఇక్కడ ఏంటంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, బ్యాలెన్సింగ్ రిడాక్స్ రియాక్షన్ బై యూజింగ్ అయాన్ ఎలక్ట్రాన్ మెథడ్. Okay, so in this condition we observe that two types of reactions. One is in the presence of acidic medium, one is in the presence of basic medium. So when we observe that in the presence of acidic and in the presence of basic medium, so first before that balancing equation, we observe that what is that oxidation. Okay, so what is that reduction? Oxidation, reduction. Okay, so actually oxidizing agent or reducing agent, oxidizing agent or reducing agent. Okay, so in this one, if we observe that in between two reactants to product, if any species is there in a reactants to products, we observe that which is undergoes oxidation, which is undergoes reduction. Okay, so in this condition, first we observe that what is that oxidation, what is that reduction. Okay, so in a various applications is there here. In generally oxidation, ma please listen ma. So oxidation means generally we observe that according to that equation, which is addition of oxygen. Okay, so in a addition of oxygen is oxidation. Generally here in a addition of oxygen is called oxidation. And reduction means generally which is that addition of hydrogen is reduction. Addition సార్ of రిమూవల్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ కూడా రైట్ కదా సార్? okay ma, wait. So addition of hydrogen. Okay, so here oxidation means addition of oxygen, reduction means addition of hydrogen. Okay, and then here in a by that reduction, generally here addition of oxygen or removal of hydrogen is oxidation. Removal of hydrogen is oxidation. And here removal of oxygen is reduction. Removal of oxygen is reduction. Okay. In generally we observe that according to equation this one, but if we use that balancing equation, in a balanced equation according to electron we observe that so which is undergoes oxidation, which is undergoes reduction. So that's why generally simply here loss of electron also it is called oxidation. Loss of electron also it is called oxidation.
And next, if by the gain of electron is called reduction. Gain of electron is called reduction. Okay. So in generally, if by the loss of electron means which charge we get Positive. Positive, sir. Positive charge, sir. positive charge. Okay. So that means yes, ma. So generally, by the loss of electron, we get that positive charge. By the gain of electron, we get that Negative negative charge. Negative charge. negative charge. Okay. So when we observe that in a throughout that reaction, in a complete reaction. Okay. So if generally we observe that in a balanced equations, if simply we observe first, so oxidation is over and reduction is reduction. We know that what is that oxidation, what is that reduction. Okay, so according to definition oriented, if by that addition of oxygen or addition of removal of hydrogen or loss of electron is called generally oxidation. But addition of hydrogen, removal of oxygen, gain of electron is reduction. Okay, but when we observe that in a balanced equation, so we find out that oxidation reaction. So which is undergoes that oxidation, which is undergoes reduction. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, డెఫినేషన్ ఓరియంటెడ్ చూసుకుంటే నీకు అడిషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, రిమూవల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్, లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఆక్సిడేషన్ అని, అదే అడిషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్, రిమూవల్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, గెయిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ రిడక్షన్ అని అనుకుంటున్నాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏం చేస్తారంటే డైరెక్ట్గా ఈక్వేషన్ ఇస్తారు. ఈక్వేషన్ ఇచ్చేసి బ్యాలెన్స్ చేయమని చెప్తారు. ఓకే, సో ఇఫ్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ అసిడిక్ మీడియం ఆర్ ఇన్ ఏ బేసిక్ మీడియం. ఓకే, సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ we identify that which is oxidation, which is reduction. How we can identify it is oxidation, it is reduction means, so in a equation generally sometime we confuse according to oxygen and according to hydrogen rule. Okay, so that's why simply here we follow that based on oxidation number method. Oxidation number. So here already we know that how we can find out that oxidation number. Last class we discussed now. Okay, so in a various compounds we find out that Yes, sir. oxidation numbers. Yes, Okay, sir. so Next first class, in a given equation, అంటే వాటి ఈక్వేషన్ ఇవ్వచ్చు లేదంటే స్టేట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు. ఏది ఇచ్చినా కూడా మనం ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ని ఫామ్ చేసుకోవాలి, ఈక్వేషన్ రాసుకోవాలి. ఓకే, సో వెన్ ఇఫ్ సింప్లీ ఇఫ్ విత్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్, if it is an Zn plus Cu2 plus gives rise to, so if it is an solid, so if it is an aqueous solution, so in Zn plus 2 plus Cu, it is a solid, it is an aqueous solution. Okay, so in this condition, according to oxidation number method, we identify that which is that oxidation and which is that reduction. Okay, so first oxidation, according to oxidation number method, how we can define that oxidation means, generally oxidation is equal to, or oxidation is increasing oxidation number, increase in Zinc. oxidation number, increase in oxidation number. Okay, so ఎట్లా ఇంక్రీజ్ చూడాలి ఇక్కడ, టువర్డ్స్ రియాక్టెంట్ స్పీసీస్ టు ప్రోడక్ట్ స్పీసీస్. ఎక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాలి, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి అబ్జర్వ్ చేయాలమ్మా, Reactants to reactants to products, within that same species, మళ్ళీ వేరే స్పీసీస్ తీసుకొని చూడొద్దు. ఓకే, సో ఇప్పుడు జింక్ అబ్జర్వ్ చేస్తే జింక్ రియాక్టెంట్స్ టు ప్రోడక్ట్స్, కాపర్ రియాక్టెంట్స్ టు ప్రోడక్ట్స్. ఓకే, సో ఇన్ ఆక్సిడేషన్, increasing oxidation number is oxidation. And reduction, so reduction, Ranjit, unmute.
reduction. So here decrease in oxidation number. Decrease in oxidation number. Okay. So for example, in a given equation, if we observe that ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఈక్వేషన్ ఇచ్చారు, ఈక్వేషన్ ప్రకారం ఒకవేళ మనం ఇక్కడ కింద ఆక్సిడేషన్ ఇంక్రీజింగ్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్, డిక్రీజింగ్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్ అన్నాం కదా. సో ఇది కాకుండా అకార్డింగ్ టు హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ పరంగా మనం ఐడెంటిఫై చేయగలమా ఇక్కడ? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్? No, sir. No. Why? No, sir, not possible. There is no hydrogen, oxygen. So that's why mostly ఒకవేళ వాడు హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా లేదు ఈక్వేషన్ లో ఉన్నా మనకు పెద్ద సమస్య కాదు. ఓకే. సో జస్ట్ ఫస్ట్ వి ఐడెంటిఫై what is that oxidation, what is that reduction by using that oxidation number method, oxidation number or oxidation state. Okay. So that's why generally here if it is increase in oxidation number is called generally oxidation, decrease in oxidation number is called reduction. Okay. సగం క్వశ్చన్ మీరు ఐడెంటిఫికేషన్ చేస్తే అయిపోతుంది. ఫస్ట్ చాలా మంది ఇబ్బంది పడేది ఎక్కడ అంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ దగ్గరే ఇబ్బంది పడతారు. ఐడెంటిఫికేషన్ అయిపోతే రూల్స్ ఇట్ ఈస్ సింపుల్. రూల్స్ అనేది అసిడిక్ మీడియంలో ఒక కాంపౌండ్ యాడ్ చేస్తాం, బేసిక్ మీడియంలో ఒక కాంపౌండ్ యాడ్ చేస్తాం, అంతే. అక్కడ పెద్ద సమస్య కాదు. ఓకేనా? సో ఇఫ్ ద గివెన్ జింక్ ప్లస్ Cu2 ప్లస్ గివ్స్ రైస్ టు Zn+2 ప్లస్ Cu ఈస్ దేర్. ఇప్పుడు ఒకసారి చెప్పండి, మనం ఆల్రెడీ ఏం చెప్పుకున్నాం? ఫస్ట్ we identify that oxidation state in a given species. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. yes, జింక్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇస్ 0. Oxidation state is 0 and Cu automatically it is, what is that charge? Charge is equal to oxidation number plus 2. Next Zn +2 and next Cu 0. ఓకే. సో ఇప్పుడు చెప్పండి ఏది ఆక్సిడేషన్? ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ సార్. yes ma, Zinc is oxidized. సార్ జింక్ Copper reduction. వెయిట్ మా ప్లీజ్. ఒక్కొక్క జింక్ ఎలిమెంటరీ స్టేట్ కాబట్టి 0, Cu చార్జ్ 2+ కాబట్టి +2, జింక్ +2 కాబట్టి ప్రోడక్ట్ సైడ్ +2, కాపర్ ఎలిమెంటరీ స్టేట్ కాబట్టి 0. ఓకే. సో నౌ we observe that జింక్ టు Zn+2. జింక్ టు Zn+2 means, so what happened here? Oxidation number ఏమైంది? Increase అయింది సార్. Increase. అంటే 0 to +2 పోయింది. సో దట్ మీన్స్ ఇంక్రీజింగ్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఆక్సిడేషన్. అంటే నాట్ ఏ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. ఆక్సిడేషన్. అమ్మా ఎలక్ట్రాన్స్ గెయిన్ చేసిందా సార్ Zn? లాస్ అయిందమ్మా. లాస్ అయితేనే కదా ఛార్జ్ వచ్చేది. ఓకే సార్. పాజిటివ్ ఛార్జ్ అంటే లాస్ అయితేనే కదమ్మా. సార్ ఓకేనా? ఎస్ మా. సో కాపర్ అమ్మా ఎలిమెంటరీ ఫామ్ కదా సార్. అమ్మా ఎలిమెంటరీ ఫామ్ మాది. జింక్ కూడా ఫామ్ కదా సార్. 0 ఎలా సార్ జింక్? 0 రిడక్షన్ కూడా ఉంది కదా సార్ అందులో? ఉందమ్మా, అదే చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఫస్ట్ ఒకటి అయిపోయింది. ఆక్సిడేషన్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఇస్ క్లియర్ నా? ఎస్ సార్. Clear సార్. yes. Next one is reduction. So next Cu2 +2 Cu చూడాలి. Cu2 +2 Cu means so their oxidation state. ఇప్పుడు ఏమైంది ఇక్కడ? ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ యాక్చువల్గా Cu కి
+2 నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళింది 0. +2 to 0 means it is decreases oxidation number. Decreases oxidation number means that reaction is reduction. Okay, so when we observe in a reaction, both oxidation and reduction takes place simultaneously. The type of reaction is called redox reaction. Okay? Re means reduction. Reduction. OX means oxidation. అంటే ఒకే రియాక్షన్ లో రిడక్షన్ ప్లస్ ఆక్సిడేషన్ రెండు ఉంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ని మనం ఏం చెప్తామంటే రిడాక్స్ రియాక్షన్ అంటాం. సో వీ బ్యాలెన్స్ దట్ రిడాక్స్ రియాక్షన్స్ ఓన్లీ. ప్రతి దాంట్లో కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే ఇఫ్ ఇన్ ఏ గివెన్ రియాక్షన్ ఈజ్ రిడాక్స్ రియాక్షన్ ఇస్ దేర్, సో టు దట్ రిడాక్స్ రియాక్షన్ వీ బ్యాలెన్స్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ అసిడిక్ అండ్ బేసిక్. ఇక్కడ మీడియం ఇంపార్టెంట్. ఒకవేళ అసిడిక్ బేసిక్ మీడియం ఇవ్వకపోతే అది స్టాయికియోమెట్రిక్ కోఎఫిషియంట్ బ్యాలెన్స్. లేదంటే అక్కడ హింట్ వస్తుంది ఏదో ఒకటి, నేను అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు మీకు హింట్ ఇస్తాను. ఓకేనా? సో దిస్